Hello. My question is, how does the use or sacrifice of animals in scientific research, how is that tenable from a Buddhist perspective? Also, additionally, is there a use of organized religion in this world anymore, given that there are so many people who could be misled by certain teachings and the potential for lots of conflict because of that? So it's kind of two different questions. 근본적으로는 바른 방식은 아니라고 생각합니다. So, essentially speaking, I don't think it's the right way. 그렇게 하지 않고도 연구할 수 있으면 하지 않는 것이 좋습니다. If there was any other way to carry on your research, medical research or whatnot, without using animals, then you should choose to. 어쩔 수 없이 한다면 그것에 과보를 받아들일 각오를 해야 합니다. But if there is no other way except to use animals in those experiments, then you should be ready to face the consequences. 쥐를 100마리 죽이고 Say you kill 100 rats, 사람을 1000명을 살리겠다. but in return you seek to save 1,000 people. 이것을 합리화할 수는 없다 하더라도 But so that doesn't justify killing 100 rats. 더 큰 목표를 향해서 감수할 수밖에 없다면 But if it's something that you are willing to take on for a greater good, 우리는 선택은 할 수 있습니다. then you have a choice to make. 다시 말씀드리면 잘했다고는 할 수 없지만은 So we can't say you made a good choice. You did good by doing so. 때로는 우리는 선택을 해야 될 때가 있습니다. But at times, sometimes we are faced with unenviable choices. 그렇기 때문에 최소화해야 한다는 거예요. That's why I'm saying make the choice that minimizes the karmic consequences. 이것을 당연하다고 생각해서는 안 됩니다. So we can't really think too easily about those choices. 이것은 이 상황에서 어쩔 수 없는 것으로 받아들여야 합니다. It's something that you have to make a choice knowing that you have no other choice. 그들에 대해서도 일정한 고려를 해야 합니다. And you have to think about the animals as well. 내가 만약에 그를 통해서 수입이 있다면 And if there's some kind of profit or money that you earn through those experiments, 그 수입의 일부를 주가는 사람을 살리는데 도네이션을 해야 합니다. and then you should give donations, a part of your profits or your salary to certain good causes that act to bring benefit to those populations. 지나친 죄의식은 But a over sensation of guilt 도움이 되지 않습니다. doesn't help anyone. 이런 잘못이 내가 자각이 됐다면 잘못에 대한 죄의식을 가질 게 아니라 그것을 극복하는 방법은 더 좋은 일을 행하는 겁니다. So instead of feeling guilty over something that you did wrong or a choice you made, that doesn't help anyone. You try to do a greater good in order to counterbalance the choice that you make. Does this necessarily mean that supposed benefit for people is always greater than is the ultimate benefit for the world, given that every organism on the earth has evolved to the same way and grown to the same way over the course of billions of years as we have? We share the world with animals. So just because at the end of the day a human or 1,000 or 1,000,000 humans benefits, we should is that truly a good then? I don't know if I phrased that properly. I was under the impression that in a Buddhist perspective that all organisms are in a sense equal, but maybe I don't have a correct grasp on that. 제가 처음부터 좋은 일이라고는 말하지 않았습니다. So I told you first and foremost, it's not a good thing you're doing. 잘했다고도 하지 않았습니다. So I didn't commend you for a good action. 그러나 우리는 때로는 선택이 요구됩니다. But at times we do have to make a choice. 그러니까 우리가 과거 역사를 살펴야 됩니다. So that's why we have to review our history. 예를 들면 유대인들 과거 역사 속에서 유대인들은 For example, Jews in the past in history. 자기들만
신의 구원을 받을 수 있다고 믿었습니다. They believed that they were the chosen people. Only they were eligible to be saved. 이방인을 죽이는 데 대해서 아무런 죄의식이 없었습니다. And they did not feel guilt over killing non-Jews. 또 기독교도 마찬가지예요. Same thing with Christians. 그들만이 구원을 받을 수 있다고 생각했기 때문에 Since they believed only they were eligible to be 기독교를 saved, 믿지 않는 사람들을 죽이는 것에 대해서 죄의식이 they 없었습니다. did not feel guilt over killing non-Christians. 또 한국에서도 이런 일이 있었습니다. So we experienced the same thing in Korea. 유교인들은 조상을 굉장히 중요시합니다. So the Confucianists pay respect and revere their ancestors. 초기에 들어오는 그 크리스천들이 한국에서 제사 지내는 것을 거부했습니다. So the early Christians in Korea refused to pay respect to their ancestors through a certain ritual. 그래서 그들은 짐승보다 못하다 하고 죽였습니다. So Confucianists killed the early Christians because they consider them less than an animal. 이런 것들을 우리가 되돌아본다면 So if you look at these historical examples, 오늘날 우리들의 인간 중심적인 사고가 so our human-centric worldview today 다른 동물에 대해서 동일할 가능성이 있습니다. 다른 동물을 죽이는 것이 과거의 역사 이런 것과 비슷할 수가 있다. 이거. So our human-centric worldview is actually kind of urging us or driving us to commit the same kind of mistakes in the past that I just spoke about. 그래서 우리는 그것을 고려해야 합니다. That's why we have to even take that into account. 그래서 저는 정당화해서는 안 된다. So that's why I'm saying that we shouldn't use that to justify our actions. 그러나 우리의 삶의 현실은 But our reality today, 그냥 수평적으로 평등한 것은 아니에요. everything is not considered equal. 우리는 삶 속에서 선택을 해야 합니다. So in this world today, we have to make a choice. 예를 들어서 당신에게 For example, somebody, 당신 아이와 다른 아이들이 함께 물에 빠졌다고 합시다. for example, say you have a child and your child was drowning along with other children. 당신은 어떻게 하겠습니까? What would you do? I would save my child. 그게 나쁜 행동은 아니잖아요. So that's not a bad action, right? 그렇다고 그걸 잘했다고 할 수는 없습니다. But at the same time, just because you're not engaged in a bad action doesn't mean that we can commend you for a good action either. 이 상황에서 우리가 때로는 선택을 해야 합니다. So in such situations, sometimes we inevitably have to make a choice. 그렇기 때문에 다른 애들을 구제하지 않는 게 뭐 어쩔 수 없었다 이렇게 정당화할 수는 없습니다. So you can't justify your actions by saying that you could not save the other children. 할 수 있으면 하는 게 좋습니다. Because if you could, then obviously it's good that you would. 어쩔 수 없을 때는 우선 내 아이라도 구제할 수밖에 But 없습니다. if the situation, compelled you to save only one, then you make the choice to save yours. 이것을 나쁜 행동이라고는 할 수 없습니다. So we can't judge that to be an evil or bad action 왜냐하면 이것이 삶의 현실이기 때문에. because that's the reality of your life at that moment. And with regards to my second question about the necessity of organized religion, 사람이 혼자만 살 수 있다면 If a man could be an island, 뭐 조직을 할 필요가 없습니다. then there's no reason for any organization, organized religion per se. 우리가 사는 세상이라는 게 이미 조직된 세상입니다. But the world that we live in is already a world that's been organized. 내 삶은 두 가지가 영향을 줍니다. So there are two things that impact my life. 어떤 사회 상황에서든 Regardless of what kind of social situation you're under, 내가 어떻게 하느냐에 따라서 좀 더 나은 방향으로 갈 수 있습니다. then your personal efforts, your personal will and intent and efforts can lead to a better life. 또 똑같은 사람들을 두고 환경을 어떻게 사회적 조건을 어떻게 만들어야 되느냐에 따라서 그 사람들이 더 나은 삶을 살 수도 있습니다. But at the same time, if you improve the larger socio-economic, political situation, you also then perhaps compel others or make it easier for others to live better lives. 이렇게 두 가지의 영향을 받습니다. And so our lives are impacted by those two. 그렇기 때문에 세상이 어떻든 개인이 조금 더 행복해지는 길은 혼자서 해도 됩니다. So if it's something that really affects just you as an individual, then you are free to pursue that path. 그러나 우리 사회를 조금 더 좋은 조건으로 만드는 건 혼자서만은 안 됩니다. But if you seek to impact or make a better world, then you can't do it by yourself. 그렇기 때문에 우리는 협력이 필요합니다. That's why we need cooperation.
그런 측면에서 조직이 필요합니다. So from that perspective, organizations are necessary. 그러나 거기에 대한 부작용을 염려하시는 거죠. But you are worried about the side effects of such organizations. 그것은 우리가 경계해야 될 일이지 필요 없는 건 아니에요. So it's something, those side effects is something that we should be aware of, be alert for, but not be alert for. Aware of, but not alert for. So be aware and be alert for, but not avoid. Oh, okay. I see. 네, 그렇게 지금 본인이 생각하듯이 나쁜 조직이 갖는 나쁜 영향을 주는 거를 우리는 경계해야 된다는 거예요. 그렇게 하지 않도록. So we have to watch so that we don't create those bad side effects that you are concerned about. 즉 종교가 정치를 외면하는 것이 아니고 So it's not religion that should be ignoring politics per se. 정치 권력과 결탁하지 말라는 거예요. So when we say separation of religion and politics, we're not saying that religion should stay away from politics. It's that religion should not impact and influence politics for its own good. 우리가 인간이 사는 데는 정치가 큰 영향을 끼칩니다. Because politics plays a big part in the quality of our lives. 경제도 영향을 끼칩니다. Economy does so as well. 그러면 그것은 우리가 인간을 행복하게 하는데 이런 요소가 다 필요합니다. So those are great tools and necessary tools to improve our collective lives. 그것이 종교의 영역 안에 들어갑니다. And religion has a right to engage in those spheres. 그러나 정치 권력과 결탁해서 어떤 지위나 이익을 얻지 말라는 거예요. So what we are saying is that religion should not ally itself with political authorities or the power in order to create benefits for that religion per se. 경제 권력과 결탁을 해서 경제적 이익을 추구하지 말라는 거예요. Or ally itself with the economic drivers of the current society in order to bring about economic benefits to itself. 그렇게 되면 많은 사람들을 행복하게 하는 역할을 하는 게 아니라 고통을 주는 일에 가담하게 되니까요. Because in that sense, then religion loses its intent or cause, drive to make people happier, and instead it becomes a cause to make people unhappier. I see. Thank you very much.